So very good afternoon, guys. Welcome to this lecture. What we will do today, we will talk about database upgrades. Database upgrade. Okay, how do we upgrade a database, and what are the things that we learn in the database upgrade, basically. So first, there are two things. One is the first. For example, like what we are doing is we have a database with a version for with a version. What is our database version? Current version is 11 dot One One dot dot zero zero dot dot six. 7.1.0.6. Okay, so 11.1.0.6, and let's take let's take one more version, which is 11.2.0.3. So both are two different versions. Yes or no? This is one version. This is another version. Yes. Yes, sir. So Yes. how do we do a database upgrade? How do we do a database upgrade is what? So first you people have to get a question. Sir, we are doing a database upgrade, but we have to know how do we do a database upgrade is not important. It's not important. It's something technical stuff. How do we do a database upgrade? How do we upgrade a database from this version to this version? That is technical steps. Technical steps ఎవరికైనా వస్తాయి basically. Okay, ఎట్లా అంటే మనం there are multiple options to do a database upgrade. ఇట్లా చేయొచ్చు అట్లా చేయొచ్చు in this method, in that method, everyone will tell. But the main real time topic or the main real time concept is, why do we do a database upgrade actually? Why we do a database upgrade? When we do a database upgrade? Am I clear what I'm talking? Yes, Yes, sir. See, మీకు జస్ట్ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ స్టెప్ చెప్పేసిన అనుకో, దిస్ ఇస్ వాట్ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఇస్. నెక్స్ట్ కొట్టుకుంటూ పోతే డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఈ వర్షన్ నుంచి ఈ వర్షన్ కి డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది అని చెప్తే అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ హియర్. ద టెక్నికల్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ why do we do a database upgrade, and when is important. How కాదు ఇక్కడ. How is the secondary thing. How అనేది ఇంటర్వ్యూ స్టాండ్ పాయింట్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. బట్ on the real time standpoint, when you go into an organization, you have to know when actually you have to do a database upgrade, and when do you do database upgrade, and why do you do a database upgrade. That's important. Okay, first I'll talk about the theoretical part. So this is my database, which is in 11.1.0.6 version. Okay, and these are the application users in the, there are a lot of application users, right? There are a lot of application users are there. All these are connecting to this database. What do they open to connect to the database? Obviously they'll open application. For example, let's take we'll come back to the basic things. Like I'll open a MX application. Okay, I'm an application user. See, I'm an application user, right? This is my username and this is my password. I'm an application user. When I click on login, what happens? Obviously my connection will go to the database. And establish a connection with the help of listener, TNS, PMON, blah blah blah, everything, the basic concept. Okay, now let me click on login. What happens is, when I click on login, this application is going to connect to my database, which is in this server, connected, and it will fetch the data. And give the data back to me. Okay, it will fetch the data and give the data back to me, right? So for example, everyone knows that we have seen, for example, if you want to see view all recent activity and whatever, everything will be there in the database. So it will fetch the data and give the data to me. Okay, as simple as such. I want to see all the recent transactions that has happened in between so and so date to so and so date. So if I click on view activity, the data will be pulled from the database and it will be displayed to the application user on the application screen. Now, this database is 11.1.0.6. Okay, this database is 11.1.0.6, and this is application. Right? This is application. How many people know that application will also have a version? Application kuda versions untayi telusa? yes. Yes, sir. Example, Google Chrome అనేది ఒక application తెలుసా? How many people know that Google Chrome is an application? It's a browser, but it's an application. Google Chrome is an application. If you want to see the source code, you can just do a right click and you can actually view page source code. This is the source code. This is how Google Chrome open page is developed with the help of HTML. Ardhamayinda what I'm talking, everyone?
Yes, sir. So Google Chrome is an application actually. So Yes, sir. every application will have a version. Every application will have a version. So for example, this is American Express. American Express application used by the users, end users. American Express application ఇది ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు యూజర్స్ ఓకే అండ్ ఈ అప్లికేషన్ వచ్చి డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది which is in 11.1.0.6. Now which team we are into? We are into database team or we are into application team? Database team. Obviously database team. Obviously database team. We are not apps DBA, we are a core DBA. We are a core DBA. So apps DBA team, application DBA team, apps వాళ్ళు ఏం చేశారంటే application team listen carefully, చాలా important. Application team wanted their applications to be upgraded. Listen carefully. Application team wanted their applications to be upgraded. ఈ అప్లికేషన్ ని అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. They want to upgrade the application. ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఏ వర్షన్ లో ఉంది అంటే వీ కెన్ చెక్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ అప్లికేషన్ బేసికలీ ఇది మనకి అవసరం లేదు ఐ మీన్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ knows everything. Okay, so basically we can say that application will have a version. For example, say this is some XYZ version. This is in some XYZ version. Application వచ్చేసి some XYZ version ఉంది. Okay, now this application is going to upgrade. So now for example, what kind of upgrade is this and everything I'll explain. Now you people are using WhatsApp. WhatsApp is an application. Everyone understood? WhatsApp is an application. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Zoom is an application. Zoom is an application. Okay, and everything. Facebook is an application. Okay, and whatever. Instagram is an application. Every social media app that we are using is an application. So if you see, make updates ostuntayi konni. You keep getting the updates. Do you want? There are some updates available for Facebook. There are some updates available for Insta. There are some updates available for WhatsApp. WhatsApp updates. If you click on updates, the application will be updated. How many people know this? Yes, sir. Yes, sir. How many Yes, people yes. know this, man? Come on. This is a Yes, sir. basic thing, kada? Yes, sir. We know. Yes, I know this. All know. This is a basic thing. Everyone should be aware of it. Because WhatsApp is a basic application that we generally use in a day-to-day life. So we keep getting those updates, right? So when we click on update, what happens? The application will be updated. The application will be upgraded. Okay. And one more thing. I mean, ఏదైనా bank databases తీసుకో, for example, SBI Bank. Sunday midnight, 11:30 to 2 o'clock, the application will be down. How many people know this? Yes, sir. Yes, sir. I know. Yes, sir. Application will be down because what they will give you. నేను ఈసారి application down ఉన్నప్పుడు I'll take a screenshot and send it in the group. So application ఏం చేస్తారంటే ఆ టైంలో అప్గ్రేడ్ చేస్తారు. They upgrade the application. They upgrade their application. They apply some kind of upgrades on the application basically. ఎందుకు upgrade చేయాలి? Why we have to upgrade the application? Not we, but application team. Why the application has to be upgraded on a time to time fashion, on a time to time manner? Because to avoid vulnerabilities. How many people know what is the meaning of vulnerabilities? Is a real time word. How many people know? Don't raise your hands, but please speak. What is the meaning of vulnerabilities? ఈ వర్డ్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి, రియల్ టైమ్ లో మీరు పిచ్చిగా వాడతారు. To avoid vulnerabilities, we will upgrade the application. How many people know what is vulnerability? Fine. No, like disaster. కాదు. Let me explain. Possibilities. No. Okay, fine. Without wasting time, I'll explain. Vulnerability అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎవడైనా హ్యాక్ చేస్తున్నాడు, నీ అప్లికేషన్ ని హ్యాక్ చేయాలనుకుంటున్నాడు. హ్యాక్ చేయాలంటే హ్యాకింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ సోర్స్ కోడ్. నీ అప్లికేషన్ కోడ్ ఉంది కదా, ఈ కోడ్ ని నువ్వు గూగుల్లో జస్ట్ ఇట్లా రైట్ క్లిక్ కొట్టి వ్యూ పేజ్ సోర్స్ కోడ్ కొట్టగానే నీకు ఈ సోర్స్ కోడ్ ఎట్లా డెవలప్ చేసేదో తెలిసిపోతుంది. ఈ కోడ్ ని యూజ్ చేసి ఇంకా సమ్ హ్యాకర్స్ కెన్ హ్యాక్ యువర్ అప్లికేషన్. బేసికలీ ఆ హ్యాకింగ్ నుంచి కాపాడడానికి కానీ, లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అటాక్ నీ అప్లికేషన్ అటాక్ చేసేటప్పుడు, సో అంటే నీ అప్లికేషన్ కి ఏం కాకుండా ఉండాలంటే నువ్వు ఇవన్నీ అప్లై చేయాలి. సో ఈ అటాక్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని వర్నరబిలిటీస్ అంటాం. అర్థమైందా వాట్ ఐ మీన్ టు సే?
Yes, 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 Krish. sir. Yes, sir. Yes, అన్న. ఓకే Yes, ఈ వల్నరబిలిటీస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటాం, ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ కి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటాం. అర్థమైంది ఇప్పుడు ఎందుకు అప్గ్రేడ్ చేస్తాం? Yes, అన్న. Yes, sir. Yes, sir. ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ కి ఎందుకు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటాం అంటే ఆ వల్నరబిలిటీస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి, అంటే మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అప్లికేషన్ కి కానీ డేటాబేస్ కి కానీ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండడానికి వి కీప్ అప్గ్రేడింగ్ ద డేటాబేసెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్. అయితే డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే, నౌ యూ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ దట్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ అప్గ్రేడెడ్. నౌ అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది, అర్థమైందా? అప్లికేషన్ ఈజ్ అప్గ్రేడెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఓకే. అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఉంది, అప్లికేషన్ వచ్చి అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్. ఓకే. అండ్ నౌ అంతకు ముందు పాత అప్లికేషన్ ఉంది, ఆ పాత అప్లికేషన్ విచ్ వర్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతుంది? పాత అప్లికేషన్ విచ్ వర్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది? Old version. ఓల్డ్ వర్షన్. నో, నేను అనేది ద ఓల్డ్ అప్లికేషన్ ఏ వర్షన్ ఆఫ్ డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది? 11.1.0. Yes, exactly 11.1.0.6. నౌ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ అయింది, ఈ కొత్త అప్లికేషన్ ఏ వర్షన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది డేటాబేస్ కి? 11.2.0.3. అరే రే ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేసామా, అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేసామా ఇక్కడ? Application. So application upgraded to the latest version, but did we upgrade the database? No. No, sir. So the application is connecting to the same old version of the database? Yes. Yes, sir. Yes. 11.1.0.6. Yes. అప్పుడు ఇప్పుడు వినండి క్లియర్ గా వినండి. అప్పుడు అప్లికేషన్ టీమ్ వచ్చి డేటాబేస్ టీమ్ తో మాట్లాడతాడు. అప్లికేషన్ టీమ్ వచ్చి డేటాబేస్ టీమ్ తో ఏమంటారంటే, మా అప్లికేషన్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కి అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది, మీ డేటాబేస్ ఇంకా ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉంది, మా అప్లికేషన్ కంపాటబుల్ అవ్వట్లేదు. డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ అప్లికేషన్ ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే డేటాబేస్ వర్షన్ అప్లికేషన్ వర్షన్ కంపాటబుల్ అవ్వట్లేదు. సో కెన్ యూ పీపుల్ ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ ద డేటాబేస్ టు నెక్స్ట్ వర్షన్ అని అడుగుతారు. అర్థమైంది ఇప్పుడు? Yes, Krish. అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? Okay, let me repeat for a few of the candidates. Okay, application వచ్చేసి the version of the application is upgraded now. అప్లికేషన్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అయినప్పుడు డేటాబేస్ ఇంకా ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఈ అప్లికేషన్ ఫైనల్ కి వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది దేనికి? డేటాబేస్ కే కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా ఫైనల్ గా. ఎవ్రీవన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? Yes, అన్న. Yes. అప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఏమో ఒక హైయర్ వర్షన్ లో ఉంది, అంటే లేటెస్ట్ వర్షన్ లో ఉంది, డేటాబేస్ ఇంకా ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉంది. ఆ టైంలో డేటాబేస్ ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ యూజర్స్ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతారు. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ బిల్లింగ్ పీరియడ్స్, ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా 5th October టు ఇది కొట్టగానే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆబ్వియస్లీ ఇగో నీకు ఇది కనపడాలి కదా, యూ హ్యావ్ టు అప్లికేషన్ యూజర్స్ కి డేటా కనపడాలి. ఈ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దిస్ డేటా ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ ఓన్లీ. ఎస్, అప్లికేషన్ ఏమో లేటెస్ట్ వర్షన్ లో ఉంది, డేటాబేస్ ఏమో ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇవి బ్యాక్ ఎండ్ లో డేటాబేస్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వేర్ డేట్ ఫ్రమ్ 6th October టు 5th November అని ఇచ్చినప్పుడు ఆ సెలెక్ట్ క్వరీ వెళ్ళి అంటే నువ్వు జనరల్ గా ఇలా ట్యాబ్స్ తోటి సెర్చ్ చేస్తావు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో అప్లికేషన్ ఏం చేస్తావు? క్వరీ పంపిస్తుంది డేటాబేస్ కి. ఆ క్వరీ వెళ్ళి డేటాబేస్ ని టచ్ చేసి నీకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయాలి, ఇట్లా ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపించాలి నీకు. అంతేనా? అర్థమైందా, అర్థం కాలేదా? అంటే అప్లికేషన్ ఒక వర్షన్ కి అప్గ్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత నీ డేటాబేస్ ఇంకా ఓల్డ్ వర్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ క్వరీస్ కంపాటబుల్, అంటే అప్లికేషన్ కంపాటబిలిటీ అంటారు. ఏమంటారు? అప్లికేషన్ కంపాటబిలిటీ. డేటాబేస్ వర్షన్ అప్లికేషన్ వర్షన్ కంపాటబిలిటీ లేనప్పుడు ఈ క్వరీస్ అన్ని స్లో అయిపోవడం, పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అయిపోవడము. నువ్వు హోమ్ బటన్ మీద కొడితే ఒక 2 hours తర్వాత, అంటే యాక్చువల్లీ 30 seconds లో నీకు హోమ్ పేజ్ కనపడాలి, అట్లాంటిది నీకు ఒక 2 hours తర్వాత కనపడము. లేకపోతే అట్లా నీ మొత్తం నీ కార్డ్ యాక్టివిటీ ఏ చూడాలన్నా కానీ నీకు చాలా స్లోగా నీకు డేటా రిట్రీవ్ అవుతుంది అనమాట. దానికి రీజన్స్ ఏం కావచ్చు? అప్లికేషన్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ అయిపోయింది కానీ డేటాబేస్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ కాలేదు కాబట్టి కంపాటబిలిటీ మిస్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అప్లికేషన్ టీమ్ వచ్చి డేటాబేస్ టీమ్ కి రిక్వెస్ట్ పెడతారు. ఏమని?
హే మేము రీసెంట్ గా అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేసాము, మాకు కంపాటబిలిటీ అవ్వట్లేదు, మేము ఒరాకిల్ తోటి మాట్లాడాము, వీ హావ్ స్పోకెన్ టు ఒరాకిల్ తోటి మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీ డేటాబేస్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి, పీపుల్ ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ ద డేటాబేస్ ఆల్సో టు ద నెక్స్ట్ అవైలబుల్ వర్షన్ విచ్ ఇస్ 11.2.0.3 మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి, అప్పుడు మీకు డేటాబేస్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. ఎవరు? Oracle. Who is that? Oracle support.oracle.com. See, support.apple వద్దు మనకి ఇప్పుడు, support.oracle.com. 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 So the Oracle support anamata. I'll log into my Oracle support. Okay, application team వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే what they will do is they'll talk to Oracle guys. Okay, Oracle తోటి మాట్లాడతారు, Oracle వాళ్ళతోటి ఎలా మాట్లాడతారు వాళ్ళు, how they talk to Oracle guys, application team వాడు Oracle తోటి ఎలా మాట్లాడతారు అంటే they'll raise a service request. I'll show you how the service request is. See, the application is very slow, it's still loading. What could be the reason? It could be the reason with my network also. Okay, it could be the reason with my network also, so don't worry. So once Oracle support రాగానే ఈ అప్లికేషన్ టీమ్ కూడా ఏం చేస్తారంటే Oracle support తోటి మాట్లాడతారు. ఏమని మాట్లాడతారంటే నాకు అప్లికేషన్ చాలా స్లో అయిపోయింది, ఎప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ అయినప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ చాలా స్లో అయిపోయింది, కెన్ ఐ నో ద రీజన్ అంటాడు. అప్పుడు Oracle support ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ వర్షన్ ఏంది అని అడుగుతారు. డేటాబేస్ వర్షన్ ఈ వర్షన్ ఉంది, ఓకే డూ వన్ థింగ్ మీరు డేటాబేస్ ని కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి, దెన్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇష్యూస్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ అంటారు. అప్పుడు అప్లికేషన్ టీమ్ డేటాబేస్ టీమ్ తోటి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తారు, ఏమని మేము రీసెంట్ గా వీ హావ్ డన్ ద అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్, సో Oracle తోటి మేము సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ Oracle తోటి సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి రేజ్ చేశాము. Oracle వాడు రిప్లై ఏమి ఇచ్చారంటే డేటాబేస్ కూడా అప్గ్రేడ్ చేసుకోమని చెప్పి రిప్లై ఇచ్చాడు. సో కెన్ యూ పీపుల్ ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ ద డేటాబేస్ ఆల్సో. అప్పుడు DBA టీమ్ విల్ పర్ఫార్మ్ ద డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్. అర్థమైందా మీకు? ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తాము డేటాబేస్? ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు నాకు గుర్తు పుట్టింది కదా అని అప్గ్రేడ్ చేసేయద్దు. సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి అప్గ్రేడ్ చేయం మనం, దానికి ఒక ప్రాపర్ పద్ధతి ప్లానింగ్ ఉంటుంది. ఈ క్లయింట్ ఎవడైతున్నాడో ఆ క్లయింట్ కూడా చెప్పాలి, క్లయింట్ యాక్చువల్లీ రికమెండ్ చేయాలి. మేము Oracle తోటి సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ టెక్నికల్ రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసాము, సో మాకు రిప్లై ఏమొచ్చిందంటే Oracle నుంచి డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అని, లేటెస్ట్ వర్షన్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అని మాకు వచ్చింది, సో దట్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ అప్గ్రేడ్ ద డేటాబేస్ అని చెప్పి మనకు రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు వెన్ వీ డూ ఎ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్, అర్థమైందా? క్లారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు వెన్ వీ డూ ఎ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్, why we do database upgrade కూడా అర్థమైందా? why ఎందుకంటే అప్లికేషన్ కంపాటబిలిటీ లేనప్పుడు, అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయినప్పుడు, ఓకే అప్లికేషన్ టీమ్ వచ్చి రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు. సో when we do database upgrade, because when user comes and tells you, or when application owner basically comes and tells you, we will do a database upgrade. Why we will do database upgrade? To improve the performance and to also avoid vulnerabilities. To avoid vulnerabilities. సో బయట నుంచి హ్యాకింగ్ అటాక్ కానీ ఇది కానీ లేకుండా డేటాబేస్ కూడా మనం ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడెడ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కి అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద 2 things we do a database upgrade. Now డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. రాత్రి పొద్దున్నే నిద్ర లేవగానే నేను డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేస్తా అంటే అంతరు ఏం లేదు. ఓకే, మ్యాటర్ అది కాదు. మ్యాటర్ ఏంటంటే డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ కి దెర్ ఇస్ అ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ వేర్ యూ డూ ఎ డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్. ఓకే, ఆ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, అప్లికేషన్ ఓనర్ ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అంటే DBS ని డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేశాడో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేయాలంటే we have to create, అంటే we will go into the conference call, ఒక బ్రిడ్జ్ కాల్ అనుకో, we'll go into the con call లోకి వెళ్తాం. ఎవరితోటి? విత్ క్లయింట్స్. ఈ అప్లికేషన్ ఓనర్ ఎవడు? అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాడు అప్లికేషన్ ఓనర్ తోని మనం కాన్ఫరెన్స్ కాల్ లోకి వెళ్తాం, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ అయింది, సో డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ కూడా చేయాలి, because of the compatibility and to avoid all the vulnerabilities we have to upgrade the database upgrade also. Can you please give us a go or a green signal to upgrade the database అని అప్లికేషన్ ఓనర్ కి క్లయింట్ కాల్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తావు. అంటే యూ టేక్ అ పర్మిషన్, యూ సీక్ ఎ పర్మిషన్ ఆన్ ద కాల్. అప్లికేషన్ ఓనర్ కానీ ఆ క్లయింట్ కానీ యూ సీక్ ఎ పర్మిషన్ ఆన్ ద కాల్.
that we have to upgrade the database. Please give us a go. If you give us a go, we'll go ahead and upgrade the database. Okay, next go వచ్చేసింది ఇక్కడ. Next, అదే call లో what you decide is date. ఎప్పుడు upgrade చేయాలి? Date and time. Date and time. Okay, date and time. Example, SBI మన లోకల్ బ్యాంక్స్ తీసుకున్నాం. SBI బ్యాంక్ తీసుకున్నాం. SBI బ్యాంక్ పడుకునే టైం ఎప్పుడు? SBI బ్యాంక్ ఎప్పుడు అనుకుంటుంది? అందరికి తెలుసు, సండే రోజు అనుకుంటుంది అది. సో ఆబ్వియస్లీ సండే రోజు మిడ్ నైట్ మన టైం, ఇండియన్ టైంలో సండే రోజు మిడ్ నైట్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 11 o'clock నుంచి నెక్స్ట్ రోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 o'clock, అంటే నీకు అక్కడ 4 hours ఉంది, 3-4 hours సమ్వేర్. సో ఆ డేట్ టైం ఫిక్స్ చేసుకుంటావు నువ్వు, ఆ డేట్ టైం ఫిక్స్ చేసుకుంటావు, కాల్లోనే డేట్ టైం ఫిక్స్ చేసుకుంటావు. దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ విండో. ఏమంటాము? Maintenance window. So what is the maintenance window for your application అని మిమ్మల్ని ఏమన్నా అడిగితే, ఆ మెయింటెనెన్స్ విండో ఉంటుంది. ఆ మెయింటెనెన్స్ విండో ఏంటంటే ఏ టైంలో అప్లికేషన్ యూజర్స్ పని చేయరు, ఆ టైంలో మనం అప్లికేషన్ ని డౌన్ చేసి డేటాబేస్ ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఆ పర్టికులర్ టైం ఏంటి అనేది వి కాల్ ఇట్ యాజ్ మెయింటెనెన్స్ విండో. సో డే టు టైం ఫిక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏం చేస్తాం అంటే, యాజ్ అ DBA వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, థర్డ్ స్టెప్ ఇస్, ఈ డేట్ టైమ్ ని యూజ్ చేసుకుని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ CM. వాట్ ఈస్ CM? చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. ఒక చేంజ్ టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ చేంజ్ టికెట్. యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ పెండింగ్. కొన్ని కంపెనీస్ లో చేంజ్ పెండింగ్ అంటారు, కొన్ని కంపెనీస్ లో చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, కొన్ని కంపెనీస్ లో చేంజ్ టికెట్స్ అంటారు. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ఎనీథింగ్ ఇస్ చేంజ్. నీకు ఫైనల్ కావాల్సిందంటే చేంజ్, ఒక చేంజ్ టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఈ డేట్ టైం ని పెట్టి చేంజ్ టికెట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నెక్స్ట్ వీక్ ఉంది అనుకో, డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్, నువ్వు ఒక చేంజ్ టికెట్ ఈ రోజు క్రియేట్ చేస్తావు, ఈ డేట్ టైం వేసి క్రియేట్ చేస్తావు. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టెప్, ఎవ్రీ మిడ్ ఆఫ్ ద వీక్ లో every company will have CAB meeting. CAB meeting. CAB అంటే చేంజ్ యాక్సెప్టెన్స్ బోర్డ్. అంటే ఈ చేంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా, రిజెక్ట్ చేయాలా అనేది క్యాబ్ మీటింగ్ లో చేంజ్ ఓనర్ డిసైడ్ చేస్తాడు. చేంజ్ ఓనర్, ఓకే, దేన్ని బేస్ చేసుకుని డిసైడ్ చేస్తారంటే, చేంజ్ ఓనర్ విల్ ఆస్క్ యూ, నువ్వు జాయిన్ అవ్వాలి. యాజ్ ఎ DBA యూ హ్యావ్ టు జాయిన్ దిస్ కాల్. క్యాబ్ మీటింగ్ జాయిన్ అయ్యి you have to explain the change. Hey, we have spoken with the client in the conference call or bridge call, and we decided to upgrade the database because to avoid the vulnerabilities, and also like the application has been upgraded recently and the compatibility issues are there, due to which we are going with a particular date and time to upgrade the database. That is the reason. And nu change manager ki nu explain cheste vaadu change ticket ni approve chestadu. Eppudu approve chestadu? ee change ni manager kuda approve cheyali. ఈ చేంజ్ ని మేనేజర్ అప్రూవ్ చేయాలి. నీ మేనేజర్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు చేంజ్ మేనేజర్ కూడా అప్రూవ్ చేస్తాడు. అప్రూవ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఫిఫ్త్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు? ఈ డేట్ అండ్ టైం ఎప్పుడైతే పెట్టామో ఆ డేట్ అండ్ టైం రోజు నువ్వు డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తావు. ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ లో మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టేజ్ లో డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుంటావు. ఇప్పటిదాకా ఎలా చేయాలో తెలియదు, కానీ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మీకు. ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి? వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషనా కాదా గైస్? చాలా 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 వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. రియల్ టైం, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అందరు ఫేక్ పెట్టుకునే కదా లేదు. సో దిస్ రియల్ టైం కాన్సెప్ట్. గైస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్? Yes, sir. So my point is very clear. Database upgrade ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ ఎట్లా పర్ఫామ్ చేయాలి ఎవడైనా చెప్తాడు, కానీ ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ఓన్లీ a real time person can tell you. That is the difference. మీరు ఇవన్నీ తెలియకుండా have you performed a database upgrade అంటే, yeah, I have performed database upgrade many times. Okay, can you please tell me why did you perform database upgrade? Answer లేదు, మన దగ్గర ఉండదు ఆన్సర్. Can you please tell me when did you, in what situation you have performed database upgrade? మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదు. అని ఇప్పుడు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు వచ్చినాయి ఆన్సర్స్ అందరికి. Yes sir. జస్ట్ టెక్నికల్ గా గ్రో అయిపోతే సరిపోదు. మనకి టెక్నికల్ అబిలిటీస్ తో పాటు
ఈ కాన్సెప్చువల్ థింగ్స్ కూడా కావాలి, రియల్ టైమ్ థింగ్స్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ బికమ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ DBA. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద రియల్ టైమ్ కాన్సెప్ట్. Why we have to do a database upgrade and when we are doing a database upgrade. ఇది తెలిసిన తర్వాత then we will go to this stage, implementation stage, how to do a database upgrade. Database upgrade two methods లో చేయొచ్చు. Database upgrade can be performed in two methods. One, automated method, and one the second thing is manual upgrade. We can do a auto upgrade, we can do a manual upgrade. Okay, maximum 99% of the companies follow auto upgrade, automatic using a GUI methodology, and few people also follow the manual upgrade. నేను రెండు చూపిస్తా మీకు. ఇంతవరకు లాస్ట్ బ్యాచెస్ కి ఓన్లీ మాన్యువల్ ఆటోనే చూపించిన ఇంతవరకు అందరికి, బట్ ఈ బ్యాచ్ కి మాన్యువల్ కూడా చూపిద్దాం అనుకుంటున్నా ఇఫ్ టైం పర్మిట్స్. లేకపోతే మాన్యువల్ అవసరం లేదు, బికాస్ 99% ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఫాలో auto upgrade, automation, like automation in the sense like the GUI, DBUA. There is a tool called DBUA, Database Upgrade Assistant. So we follow Database Upgrade Assistant to go ahead and upgrade the database. But before we upgrade the database, this is the background story. This is a background story behind the upgrade, why we have to perform the upgrade and when we have to perform the upgrade. ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు లేడీకి నిద్ర లేచింది అని చెప్పేసి టక పొద్దున్నే లేచి అప్గ్రేడ్ చేసేకూడదు. నా ఇష్టం నేను చేసేస్తా అంటే నీ ఇష్టం నేను తీసేస్తాను కంపెనీ నుంచి. So these are all the proper rules and regulations that we have to follow before we do any kind of a change in the database. Theory part clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Is it? Then one small doubt. చెప్పు. CAB full form ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి. CAB, it's CAB meeting, change acceptance board. Okay. చేంజ్ యాక్సెప్టెన్స్ బోర్డ్. ఆ చేంజ్ యాక్సెప్టెన్స్ బోర్డ్ కి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. ఆ మేనేజర్ నీ డేటాబేస్ టీం నుంచి వచ్చిన చేంజ్ టికెట్ ఒకటే కాదు, మొత్తం కంపెనీలో అన్ని టీమ్స్ నుంచి వచ్చిన చేంజ్ టికెట్స్ ని దట్ క్యాబ్ మేనేజర్ విల్ హ్యాండిల్ అనమాట. అప్లికేషన్ టీమ్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ చేయాలన్నా వాళ్ళు కూడా ఒక చేంజ్ టికెట్ రేజ్ చేయాలి. సో చేంజ్ టికెట్ రేజ్ చేసి ఆ మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వాలి. అప్లికేషన్ DBA ఎవడైతున్నాడో వాడు జాయిన్ అవ్వాలి. మనం ఈ డేటాబేస్ కి DBA కాబట్టి మనం ఎప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేస్తామో ఆ చేంజ్ కి మనం ఇక్కడ జాయిన్ అవుతాం కాల్లో. సో అట్లా డిఫరెంట్ చేంజ్ టికెట్స్ వస్తుంటాయి. అప్లికేషన్ టీం నుంచి, నెట్వర్క్ టీం నుంచి, స్టోరేజ్ టీం నుంచి, డేటాబేస్ టీం నుంచి అన్ని టీమ్స్ జాయిన్ అవుతారు క్యాబ్ మీటింగ్ లో. క్యాబ్ మీటింగ్ లో నీ ఛాన్స్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసి నీ టికెట్ నెంబర్ రాగానే ఎస్ సార్ అని చెప్పి ప్రెసెంట్ కొట్టి ఎందుకు చేంజ్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతాడు. వాట్ ఆర్ ద చేంజ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద డేటాబేస్ అండ్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ జరిగింది, దే ఆస్క్ మీ టు upgrade the database because of the compatibility issues, due to which I'm upgrading the database to one version to another version, also to avoid the vulnerability issues. We have to mandatorily database upgrade cheyali ani vaadi chepte okay vaadu em chestaru ticket open chesi okay technical manager evadutunnado technical manager approve chesada ledha ee ticket ani chustadu. Technical manager approve cheyaledu anko neeku reverse పంపించేస్తాడు ticket. నీ టెక్నికల్ మేనేజర్ నుంచి ఫస్ట్ అప్రూవల్ తెప్పించుకో, అప్పుడు నేను అప్రూవ్ చేస్తా అంటాడు. సో టెక్నికల్ మేనేజర్ కూడా అప్రూవ్ చేశాడు అనుకో, హీ విల్ సీ ద నోట్స్, నువ్వు రాసిన నోట్స్ అంతా చదువుతాడు. చదివి ఓకే ఫైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్, సో ఐఎమ్ ఆల్సో అప్రూవింగ్, సో ద చేంజ్ ఇస్ అప్రూవ్డ్, సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ద డేటాబేస్ అప్గ్రేడ్ అండ్ సో అండ్ సో డేట్ అండ్ సో అండ్ సో టైం అని చెప్పి అప్పుడు నువ్వు కాల్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు. దిస్ ఇస్ క్యాబ్ మీటింగ్. అర్థమైందా? వాట్ ఇస్ క్యాబ్ మీటింగ్? Yes, sir. Yes, sir. థియరీ పార్ట్ అర్థమైతే రేపు ప్రాక్టికల్ పార్ట్ చేద్దాం. Everyone understood the theory part. Now the Q&A is starting. So question and answer for 5 minutes. Q&A for 5 minutes. So anyone have any questions on the theory part, you can proceed asking me. I'm happy to answer you. Other than that, today's session is that's it. Tomorrow we'll go with the practical how to do a database upgrade. And remaining whatever the classes that have been sent till yesterday, everyone completed those sessions? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11.0.3 software installation కూడా అయిపోయిందా? Yes, sir. Yes, Sir, completed, sir. Yes sir. Very good. అది కాలేదన్నా. Huh? అన్నా అది గ్రూప్ లో యాడ్ చేస్తే ఈ సెషన్ అది కాలేదన్నా. Okay, అది fine. photo type అన్నది. Okay, fine. I'll add you. Please mute. Okay. So that's it for the day, guys. So what we do is we'll go with the Q&A for 5 minutes. If you people have any question and answers, please start asking me. Feel free to ask me. I'll be happy to answer. Other than that, nothing to share. Thank you so much. And yeah, you can start asking your questions.